MC, I'm a present worship leaders, abazalwane bonke, abakhona egameni likaJesu. Siyacela abaqala banathi bengekho beke bewevizana bethi sibone. And ake sibashale izandla and welcome. Siyambonga uNkulunkulu ngokuqhubela na sekuseni. Angibonga igama likaJesu. The theme conference it to break loose. There is a level uNkulunkulu asibizela kuba sifinyelele kuyo. Alibonga igama lenkosi. Kuyamangaza ukuthi ke njalo umoya ingcwele will open imlomo yabakhonzi bakhe to speak of izinto zase primary zokholo, because we are caught up endaweni ebefanele kade sadlula kuyo. Praise the Lord. In fact, umoya ingcwele did not to prompt ikhulumi to speak of izinto ezingama elementary phases if sesifinyelile in the level of growth. UPaul ukhuluma ngengane esiphuzukisi kodwa sekuyisikhathi ukuba zidla inyama ngoba sila akube seyingqondweni nasenhlizweni zethu sonke bazalwane ukuthi from every ties that are keeping us bound we are breaking loose. Can somebody shout it and say we are breaking loose? We are breaking loose. Albonga igama lenkosi. Before siyezwini ngithanda ukubeka lamazwi nje kafishane. Uma ukudumiswa abazalwane we honor God ayiqala indumiso sekuphakanyiswa izandla. But indumiso uyenza ungene emnyango. We honor God masihlangene la. Ngiyacela ngaphandle makuthiwa you are expecting a call from the Lord. Switch off your phone. Akukho right. Benibe khona leyo disorder yamaphones yezimo. Ma expecting a call from the Lord, you can keep your phone open. But if you seconds when just switch it off, that does not give honor to God. And listen to the word. Without any waste of time, and welcome the man of God to you. It gives me great joy to introduce a motivational speaker. A motivational speaker. uNkulunkulu nje unika kakhulu motivate. Siyambonga uNkulunkulu ngaba bakwazi noNkulunkulu abanike the calling and the gifting of motivation. Mina vele ngihluleka. Makuthiwa motivate vele ngishumayo. Ngizointroduce a motivational speaker. Uqale organization yakhe ifocuse kakhulu kuma issues abhekene directly ne-youth. uNkulunkulu umnike i-message for youth not only within the church building but even outside. And uzothelela ngamandla mhlawumbe uzoyikhuluma kancane. He is a teacher by profession. Ukwafundisa ohlanga a comprehensive. And uNkulunkulu amvulela umnyango usefundisa fundisa college manje Langen College. And siyambonga uNkulunkulu ngaye. He's a living testimony and a motivation ukuthi mawusindisiwe nje akufanele ube nalenqondo ayisiyezulwini silinda ubuya kaJesu bese kupheka emhlabeni. Yabona abazali mhlawumbe uzoyishinda bayakhe uqhamuka from a very disadvantageous background. Kahle kahle mayixoxa indaba yakhe uyabona ukuthi akafanele ngokwabantu ukuba la ikhona. But when the motivation to push on and to push forward, and God opened every locked doors in empilweni yakhe. He is none other than uChiki uKhenge. I guess she's on that. Egameni likaJesu ambingelele intombi nensizwa nomama nobaba engibabenayo kunawo ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngizoshumayela kwi-absence ye-electricity but ngizoshumayela kwi-presence kaMongcwele. Amen. Ngihleli phansi njena ngiyacabanga ukuthi Nkosi yami ukungibeke ngishumayele kubantu abawu 2500 mhlambe
ingekho imic. Amen. Uthola ukuthi ligcwele ihall and ngikwazi ukukhuluma umuntu osemuva ezwe. Amen. Ashumayeli ngoba kukhona insimbi no-keyboard, siyashumayela noma kungekho. Amen. Othi ngisho lento ukukhuluma akuve kukhathaza. Uma ungakwazi ukuthi ukukhuluma kuyakhathaza, mina ngiyakutshela akuve kukhathaza. Njengomuntu osebenza neyouth kakhulu, ukukhuluma uyabona uma ngingena ekuseni nje i-first period yami ngo-8 ngizophuma ngo-3 kuthi kushaya u-3 kube ngazi sengikhathele, even ivoice ngathi isuke isishile. Amen. So ukukhuluma kuyakhathaza, futhi uma uzokhuluma mhlawumbe uphinde usebenzise umqondo akuve kukhathaza. Amen. Ngibingelela bonke abazalwane egameni likaJesu, igama lami uSinenhlanhla wakamakhaya, uKhenqa, uDitha, uSmall Tshikitshiki, into encane. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu nje ngendlela emangazayo ukuthi lo nyaka uqalile. Amen. Uqale ngezinto ezinkulu nezinhle. Amen. Kwi-project lena uGabela bekhuluma ngayo, mina ngekathi imbuleke emqondweni wami, kwambuleka kwaba into engathi izoba local. Uthi uNkulunkulu noSinenhlanhla angeke ibe local but izoba provincial na international. Amen. As I'm speaking kune-booklet engihlanganisa ngazo ukuthi izopublishwa nini, kuzoba nje 25 pages. Amen. Ekhuluma ngayo le project lena engiyenzayo, ngoba ngikhuluma nge-abortion, ngithi mthande ungakamboni mbusise ungakamphathi. Abanye bake bayizwa leyo poem kwa-Good News. Amen. Ngimenye u-BT ngenza yona and sisazo-editha kakhulu. Uma luyangisiza ekuyilungiseni because ngizobe ngenza ama-presentation emabandleni, ema-high school, i-tertiary level, ungasho konke ama-province, and ngiyazi ukuthi izozifike naphesheya because ayiqhamuki kumina, kubanga umcabango wami but kube yi-vision engayibamba ye-2002 yenzeka practically. Ngaba sesimeni sokusiza umuntu wesifazane owekade ezala after egene kuma-labor pains wezobuhlungu and ingane yafikela esandleni sami, noma ngeke ngikhona ezami but ngayibamba esanda kuzala, and even inkaba yeyisalenga kukhomba ukuthi uyiqashule endleleni. Amen. And mangibuleka ngaleso sikhathi angikaze ngiqonde and angaze ngazi kahle ukuthi kwenzekani. Amen. Kodwa ngaleso sikhathi ngeke ngisamncane kakhulu, I was doing grade 10 but standard A, and ngaleso sikhathi kwenzeka lokho ngeke ngisebenza kwaSASSA because I'm from family encane nenganamali. Amen. But uNkulunkulu engiprovide ngalo umsebenzi while ngise high school. Yathi mayimbuleka leyo nto uNkulunkulu usayibuyisa kulonyaka. Sethi Sinenhlanhla into wayibona ye-2002 sengiyayibuyisa ke manje isizokwenzeka phambi kwabantu bebona abantu. Amen. Angifuni ukubala ukuthi ingaki youth esengiyisizile, angifuni ukubala ukuthi ingaki youth ekuqaleni kwalonyaka nje ebuyele ezikoleni ngenxa yami. Amen. Kwesinye isikhathi akubizi ukuthi uzosebenzisa imali eningi uzusiza omunye umuntu. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi usebenzise umqondo wakho uma ukuthi imali ayikho. Uma ukuthi khona encane akudingeka ukuthi uzobe nama-thousands or millions, but ungasebenzisa ama-hundreds wakho nawo kuze kusizakale omunye umuntu omnyama. Amen. Angoba ngisiza kakhulu abakholwa kuphela, ngike ngisize nje nabantu abangakholwa. Ngasekhaya nginabantu othola ukuthi yangakhona ayikholwa isindisiwe, but uNkulunkulu wathi emembula kambulanga ukuthi ngizosiza abantu abakholwa kuphela. Bazosizakala kanjani uma singaliphila ivangeli bona? Amen. So angeke ngidle isikhathi esiningi njoba ngimelana, ngizokhuluma nje kafishane. Amen. Ngingakakhulumi bengizocela sivala amehlo. Baba ongcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ekuseni ngiyathandaza, ngiyakhuleka, ngiyathulisa umqondo wami, inhliziyo yami kwipresence yakho. Konke okwami ukwazi nokuhlakanipha nokuqonda ebukhoneni bakho kuyathula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Babona amandla onke, ngiyathandaza Jesu uma ungehla for a second time, into obungayisho kulesixuku sabantu ngicela uyisho ngami egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngigcwalise ngamandla nangomlilo nangenkazimulo. Ngiyabopha wonke ama-evil spirit, the spirit of Jezebel, the spirit of Beelzebul, the spirit of lust, in the name and the blood of Jesus. Ngiyabinda ngiphosa phansi kwalashi
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. God use you for your glory in Jesus name. Amen. Hallelujah. Bazalwane ngicela ningabi morosi. Amen. Unganyukubali ubuso bakho ngenxa yesimo sakhe yesi. Amen. Ngijwayele nje. Amen. Yes, noma ungangafika ngijwayele nje ukushumayela isho ngathiwa ukho. Amen. Ngizocela nje ushaye umakhelwane wakho ngesimali umnika ucheese nje. Umqalanga ushaye nje. Umshaye ngesimali. Praise God. Hallelujah. Amen. Mhlambe khona nabanye abazalwane abazothanda ukusupport kule project engiyenzayo. Uthe uma ungcwele kuziphumelele kumele uphinde unikele kakhulu. Amen. Ngithi ngizonikela kanjani Nkosi? Wakulalela awunayo imali eningi, lena encane onayo sebenzisa yona. Amen. Ekupheleni kule nyanga ezoqala. Amen. Ngiqale kukhona into engiyiqalile, mhlambe nawe uzojoyina. Ngiqale ukuthenga amaphakethe lollipops sweet nokuthenga ama-chocolate no-sweet. Ngizoprovide laba abantu abasha abasey'koleni ema-high school othola ukuthi uluze i-concentration ngenxa yokuthi ulambile mhlambe akadlile. Amen. So ngiqale leyo nto. Amen. Ekuqaleni kwale nyanga nje bizophela le mayiqala inyanga ngizobe ngenza lokho. Amen. uNkulunkulu I know ukuthi uzoletha ama-blessing amaningi kakhulu. Amen. Ngiyacabanga ukuthi bazalwane nizoyikhulekela le project nalokho ekuzoqala kulonyaka kuze kube impumelelo, ngoba kusikho umqondo wami nokuhlakanipha kwami kepha kuwumusa. Ngize ngingena nje kule project ye-abortion ngoba ngikhuluma ngayo kakhulu. Amen. Abortion is the murder. Kunezinto ezibhlungu ezake zenzeka zayilimaza impilo yami. Amen. Mazenzeka othi ngitshele nje izitori zabantu ababili sister abahamba bayokwenza i-abortion because le presentation engizobe ngiyenza ekugcineni ine video, and le video yakhona uyothi uma uyibuka ma ukuthi ngampela unomqondo uzothi usinenhlanhla ulethe izinto eziyimkhuba, kanti imkhuba yaziwa youth. Amen. We are dying softly, slowly, and we are dying like flies because abantu abadala bahide izinto ezithile. Amen. Bangayiveza kanti youth izazi kakhulu. Amen. Kunenye ingane ehlala i-teenager elihlala nomawalo, and umawalo lokho ebona ukuthi i-teenager lisalincane alikakazi lutho, kanti ingane isiyazi kakhulu ukudlula umama. Amen. Umama ehlala ethi angeke ngikhulume ngezinto eyithile kule ngane yami ngoba kuzobe ngathi ngigqugquzela ukuthi yenze imkhuba. Amen. Ekhohle ukuthi uyithengele ifone e-advance, ingane ingena kwi-Maxit ibuka ama-pornographer kwifone. Amen. Kuthe sokuhamba isikhathi kakhulu lo mama wacabanga ukuthi ezokhuluma nale ngane yakhe eyitshela ukuthi mntanami ngiyabona ukuthi usuku stage se-puberty, i-adolescent stage usukuyona, ngiyabona usuhlosile. Amen. Angeke ngikuyaleke ngezinto ezikanje. Wathi umama esaqala ekhuluma eyala lengane, ingane yashintsha ubuso yanyukubala. Amen. Manyukubala wamangala umama wayitshela ukuthi into ayishe enganeni yakhe iyezwakala. Amen. Uthe eqhubeka kakhulu ingane kwehla inyembezi kuyona. Amen. Wathi umama nokushuthi into engiyikhulumayo iyangena kule ngane. Amen. Uthe eqhubeka ingane yasikhihla isililo phambi komzali. Uthi umzali mntanami kwenze njani? Isithi ingane mama okubhlungu iyalo zakho zimnandi and ziyangakha, okubhlungu ungiyala sokonakele. Amen. Wathi umama uqonda ukuthini mawuthi sokonakele? Yathi ingane makuthiwa wangitshela kusanesikhathi ingabe ngasinda, but ungitshele sokulate, I'm going to suffer ama-consequences ezinto ebengade ngizenze. Umama esalalele ingane yachaza kahle yathi mama njengoba ungiyala nje ngipregnant. Amen. Inyanga zimbalwa ngipregnant, and njengoba ngipregnant angoba nje ngipregnant kuphela and ngilandelwa nayisifo kulokukhulela kwami ushanga amabhuma amabili. Inkinga yenzeka umama akamtshelanga kusanesikhathi. Amen. Othi ngikhulumeke nje
mase sesiye ezwini ngingene nakule ngxoxo yami yabona kunabanye abantwana abawu2 bahamba bayokwenza iabortion omunye waya koyenza and story ngiyacabanga ukuthi esazikayo nesaziwayo emeyenza iabortion yaphuma ingane isaphila kulawo ma tablets awasebenzisa mayiphuma isaphila udokotela wabuyela eceleni watlalela akusimini obezobulala uwena obuzobulala amen so lo buzombulala uphume esaphila kwiwumbi yakho njobe esaphila mina ngisiyi umbulala but wena umbulala nansi ayina eduze kwakho kandaya lengane izife ngoba wena obuzoyenza njani obuzoyibulala waqala usisi waqhaqhazela kwa vibrate ama lips wayidonsi ayina inyembezi zehla ngedlathi wayikandaya yaze yafa ingane yakhe amen kwaphinda kunenye intombazane teenager nalo leliyo abort mal abort yavesane ingane yanqamuka phakathi kwiwumbi yabawophisi mayiba wophisi ababili uphisi woqala waphuma owesibili wangaphuma wavaleleka phakathi kwiwumbi lengane njani iyableeda kwiwumbi yakhe and usemathubeni amaningi ukuthi kwenzeke iblood poisoning phakathi kwiwumbi cause ingane njani inqamuke into pieces ngaphakathi amen ziningi lezi itora ngaso singaxoxela kanjani but inqwaba ezinye ngozoyithola kwi presentation engizobe ngiyenza inqwaba and okubhlungu kwenzeka kwingane eningi ezisindisiwe amen eyikholwayo eyibona kukhona nje nelinye engangifunda ngalo ku internet uthi unobani 15 years old wa aborta usindisiwe and into yenza ukuthi aborte wabona idisgrace ezokwenzeka ukuthi uyakhorasa ebandleni but ngaphandle wenza imkhuba yakhe wakangcono angibulale bengazi yes ibandla lazi but ukhona wazi ngithema ngibamba leli chat uNkulunkulu emeliphosa lale project ngankosi angeke ngithule iyouth yakithi safa kanje ezonweni amen anganoma ukhona lokhumalo ngeke ngaintroduce ngimenywe ka A kwelinye ibandla and God was moving ngendlela emangazayo please bazalwana I'm begging you ngicela nikhulekele le project because ayiqhamuki kimi qhamuka from above kubaba uNkulunkulu amen ngiyayithanda team esetshenzisiwe from Gabela amen break loose Ncegu isikhathi esiningi mangicabanga ngawo vesane ngicabanga sisabancane sisakhula angazi noma insindisi iyashintsha noma izinto ziyashintsha but dala early 2000s sesithi noma size ukwenza i-cross night lebandleni sesisabancane kakhulu sizokwenza i-cross night lebandleni sesiphumele eminyango phandle kwehall sikhuleke sibhuquze phansi sirawundi indlu yebandla amen ukuthi upass 12 ebusuku noma upass 1 sasinganandaba and wona usele ngaphakathi woza ukuthi usukhuleka wedwa nezindonga abantu sebengaphandle siyophuma sonke siya ma teenager sirawundi indlu yesonto simbabaza uNkulunkulu kwesinye isikhathi sithi mehleli sixoxa ngithi inkosi mangikhuluma nezinye ngibona ngishumayela kwi crowd yabantu kuma stadium neyinceke zokuthi ingibona nayishumayela kuma big market ko 42 poles wamatende in these days ngiyabona ukuthi siyalapho amen yabona abantu abasha mawukuthi awuyikholela ukuthi wena you can change the global thina siyakholela ukuthi izwe lingashintsha ngathi amen lalela othi ngitshela imfihlo uNkulunkulu emedala kudaliwe konke emedala edakube khona imfino yeyiba khona imfino enawo mase sokuzobunjwa izinto eziphilayo mangekade kudalwa izinto eziphilayo zadalwa but ngekade esezodala umuntu wambumba ngamanye amazwi thina sihandwork kaNkulunkulu asivesanga saphuma ngokuphuma kwezwi lakhe kanti wethu emedala kube khona igada kube khona imfino ibe khona but masokwasikiwa umuntu kuhlala phansi uyashape uyaprune ngoba kwenziwa ubani umuntu
Ngizokhuluma nje amen ngoba vele ukhuluma into engikhonzile. Ngifuna ukukhuluma kulezi insuku bengenza research encane ngenyosi. Ziningi ilwane ezikhona emhlabeni. Angendaba kakhulu nezilwane ezinambuzelayo amen. Ungayibala uyazazi angendaba kakhulu nezilwane ezinkulu nezidliwayo amen esiphila ngazo ungayibala uyazazi. But ngike ngaba nendaba kakhulu nezilwane ezindizayo ezinempilo amen. Ngithe nginendaba kakhulu nalezi zilwane ezinempilo wathi uMongcwele awunake noma wenza research ngenyosi B amen. Ngathi Nkosi wayi ngizokwenza ngenyosi. Yabona siyabantu abasha ayikho into ebusy njengenyosi amen. Ayikho into enganaso isikhathi njengenyosi. Ngike ngabheka ngathi ezilwaneni ezindizayo kunama butterfly, kunama dragonfly, you can name them uyazazi. But wena uMongcwele angeke ngihlale enyosini. Ngizokhuluma kahle ngoba ngikhuluma kubantu abasha. Yabona inyosi abantu basemakhaya noma abafana basemakhaya kuma rural areas kodwa ngikhuluma kwisizukulwane sacheese amapizzarella amamozzarella oklama amen. Kodwa bengizongizwa kahle makuthiwa ngikhuluma le amen. Sizukulwane sama Kellogg's hallelujah. Yabona farm boy emakhaya if bese hlathini beyozingela behamba nezinja zabo. Bese hlathini beyozingela isikhathi esiningi besuke belambile eziswini zabo. Cause uthola basuke ekseni kubo bayozingela inyamazana bayitholi. Mhlambe boze bebuye nazo ntambama ngo5. Izisu zabo isuke sezinjani seyilambile. Yabona emenye wabona inyosi noma inganingi wabona inyosi eyodwa farm boy esehlathi idlula ukhohlwa na izinja hamba nazo elandeleni inyosi. Amen. Ngoba inyosi noma inodosi but wazi into eyodwa ukuthi behind udosi lwenyosi kukhona ubumnandi. Ngemuva kwezinto ezibabayo nezobuhlungu but kukhona izinto ezisweet like honey. Amen. Ufambo ishiya yonke into ebheke lenyosi ukuthi njobe isuka lana iyakephi elandela inyosi. Ilandela yodwa uzoze ifice seziningi ngoba uyazi ukuthi emele wabona inyosi kukhona amakhekhe atholakala enyosini. Amen. I know ukuthi say higher grade land ngizoyiconvert iye kwi standard na kwi lower grade amen. Yabona emelandela lenyosi inyosi iyahamba izifike la okunoji khona noma lana okunamakhekhe khona. Ngifuna ukukhuluma ngezinto ezimbili. Imbali, flower, rose or lily imele umuntu wesifazane. Amen. Nobuhle bakhe. And inyosi imele umuntu wesilisa. Imbali nenyosi ziyabangani. Amen. Inyosi iyahamba zinile zilwane even ibutterfly inalento inalomlomo obizwa ngeproboscis bazongaza abantu abenza ibiology. Iproboscis sort of into ewumboko amen and inolimi. Iproboscis itholakala ezilwaneni eziningi kakhulukazi lezi ezincane ezindizayo nasenyosini iyatholakala. Inyosi mayisuka ihamba iyazi ukuthi iyohlala phezu kwembali. Imbali eyini emele umuntu wesifazane. Inyosi mayihlala phezu kwembali amen. Kahle kahle iproboscis yayo akusiyi khona ukuthi to drain inet from kwimbali amen. Izela ukuzomunca ujuice osembalini. Oh God help me. Yabona inyosi mayiyembalini ifike ihlale phezu kwembali. Imbali wami yinhle tu ibukeka kahle. 3 nesimele simnandi. 4 inoju phakathi embalini. Inyosi mayihamba iyaphakathi embalini ungayibona wona ihleli ngaphandle but iproboscis cause yona yinto ngalendlela yokuthi ithi ngaphandle but ngenxa yeproboscis isuke ijulile phansi embalini training net. Amen.
Amen. Ngengathi ujuice uphele embalini. Awupheli uye ngaphandle, but uphela ungene kephi enyosini. Ngengathi ujuice ungena enyosini, isisu senyosi siya ngokubhanja, cause ujuice uyaphuma embalini, ungena enyosini. Lalela siswami, lalela mntakababa, noma ungashanga amayiphisi amahle, noma ube muhle kanjani, uyididivate, ube yileyo nto, kodwa abantu abeza kuwena kahle kahle abazile ngokuhle bafuna ukudrain ujuice wena. Bamba-ke ngoba ngifuna sihambe sonke. Inyosi mawuyibheka nayo makuthiwa ingakhuluma iyasho ukuthi yona iyakwazi ukuprotecta. Two, iyakutshela ukuthi inama-weapon engawaphethe ngezandla but ayi-built in, akhelwe ngaphakathi enyosini. Inyosi inodusi, but inyosi mayihlala embalini ayisebenzisi udusi layo phezu kwembali, but udusi lwenyosi lusebenza to attack makufika ama-enemies azodistructa inyosi while idrain ujuice embalini. Amen. Ngenkathi inyosi ihleli iyazi ukuthi inalo udusi, but phezu kwembali inyosi ayisebenzisi udusi, isebenzisa i-proboscis. Lalela umfana mefika kuwena sisi, ufike kutshela ukuthi uyakuthanda ngayo yonke indlela, and nawe uma umlalela kustrika kwi-eardrum yakho utshela ukuthi uyakuthanda uze ngothando. Love, L-O-V, kanti akazile ngothando, uze nge-last, L-U-S-T, last, inkanuku uhalela wena, akakuthandi. Othi ngitshele abantu abasha banjani? Abantu abasha bayathanda ukukhuluma uthando. Amen. And basibangela isitefe bele bebona banothando. Amen. Kodwa emakhoneni abapractice uthando, bapractice i-last, inkanuko. Amen. Lalela ngitshele. Ngenkathi inyosi ihlala phezu kwembali, idonsa ujuice osembalini, kodwa maqhamuka izitha zenyosi, iprotecta ngodusi ohleli kuyona. Lalela imbali mayike yahlalwa yenye inyosi, ezinye inyosi engakayihlali mayisondela kuleyo mbali, zona ziyasenza ukuthi kukhona enye inyosi ebikade ihleli before kule mbali. Amen. Oh Nkosi yami, le nto isayi-hard rate. Ngizama ukuyiconverta ngiyise kwi-standard, ngishintsha kwenyosi. Lalela, yabona mina ngiyayithanda iyogetho, futhi neyogetho makuthiwa ibingaxoxa ibingasho ukuthi iyamthanda ujikijiki. Amen. Yabona iyogetho ilolipop, ayipheli inyanga noma isonto ngingayidlanga, angive ngiyithanda. Mangifika ekhaya mhlambe noma ngizosuka lana ngizothatha 150 ngihambe ngiyothenga iyogetho. Mangiyothenga iyogetho kwi-tech shop yangasekhaya, ngizofika ngithi sisi odayisa e-tech shop noma bhuti bengisacela iyogetho, ethatha 150 wami enginike iyogetho. Iyogetho inezinto ey'ntathu: 1 usweet, 2 iphepha, 3 stick. That's why kuthiwa stick sweet. Amen. Lalela iyogetho mangiyithengile sengifuna unceko ngizela ungikhonze ngamanzi. Mangiyithengile iyogetho sengifuna ngenkathi ngiyithenga inhliziyo yami isuke ibhakusa ithi jabula limo cause namhlanje uzomunca iyogetho. Amen. Ngenkathi ngiyimukela ngiyibamba inhliziyo lokho kujabula. Lalela kwenzekani mase ngiyibambile, ngiyayibamba iyogetho ngiyayibuka, and ngithanda mina iyogetho split lena engathi no-chocolate. Mangiyithatha sengimunca, bamba-ke before into engiyenzayo ngisusa iphepha leyogetho, bamba iphepha ngilithenge ngo-150 wami, no-sweet ngithenge ngo-150 wami, and ne-stick ngisithenge ngo-150 wami. But ngenkathi ngiqala ngifuna ukudla, ngiyaqala ngisusa iphepha, kodwa njani ngilithengile, ngiyalimanga ngisusa iphepha, ngiqalaza udustbin oseduze kwami kuze ngilahleni iphepha, kodwa iphepha engilenze njani engilithengile. Bamba-ke makuthi bengiyimorosi ubona ismile ebusweni cause kuzongena usweet emlomeni, ngiqale ngiwufake usweet emlomeni wami, ngiwumunce ngiwumunyunge. Ngenkathi ngiwumunyunga
impempe ngiyaqala ngithi ukuphusha lo sido phaka cause ngifuna ukuqeda yonke into cause ngithenge ngo-150 wami ngifuna ukuyinelisa ngemali yami but bear in mind iphepha lephi likwi-dustbin. Amen. Ngenkathi iphela wonke uswidi istikhi esila mangithanda ngingasiluma ngamazinyo ngisigobise ngenze yonke into ngisuke nenze njani ngibheka udustbin ngisiphosa why ngisilahla ubumnandi baswidi uphelile. Cela nimshayele izandla. Into yenze ukuthi ngisilahle uswidi uphelile ubumnandi bushabalele estick sweeting. Something applies siswami umfana emafika wena kahle kahle akafuni wena futhi kahle kahle akathazwanga amayips akho kahle kahle akathazwanga ubuhle bakho but iyodwa into ezoyifuna wena once wathola ujuice wakho once waqeda ubumnandi bakho uzokusala ujuiceless. Yabona noma ungazuthi uyakuthanda utshelile wathi uyakuthanda lalela ngutshela akakuthanda uyakhanuka bese bethi abelungu true love waits if engakulindi akakuthandi no but emezolinda uyakuthanda. Ubona ngani ukuthi inkanuko le ubona ngani ukuthi uthando. Lalela abantu abasha abantu ngaphandle the way bereacta ngakhona akufani nabantu ngaphakathi. Amen. Into iyona usathana akathokozile ngayo and into afuna ukuyenza ufuna ukuruna impilo yakho ufe before time. Into yenziwe usathane uyafika to steal, kill and destroy. Once usathane waqeda ithemba lempilo yakho ulandela ukufa and ufe without a history behind kuvela igama la destroy. Amen. Awuthi njena ngikhulume kafishane young ladies anilula izandla zenu kanje lula izandla zakho zothuma usuphakamisa uleft wakho kanje uleft wakho usubamba nomuno lo bheka noma umuphi umfana oseduze kwakho mqalaze mbheke ntombazana mbheke mtshele ithi without a bling bling awutholi ithi mtshele without a bling bling ithi awutholi ashoyizana. Yes. Uma akushadi angeke lale nawe noma izwe lingathona lithi sika lokhe kujavu thina kaJesu sini sithi phathe kahle Amen. Lalela othi ngithi go deep mina ngathi ezulwini kusho ukuphula ukundlela. Amen. Ukudlubulunda. Amen. Ngiphunyuka kanjani ezintweni ezithande impilo yami. Amen. Ngiphunyuka kanjani ezintweni ezingiphazamisa ekholweni kwami. Ngiphunyuka kanjani ezintweni ezingivimba to reach my destiny. Ngiphunyuka kanjani, how do I break loose kulezo zinto. Amen. Yini engenza ukuthi ngiphunyuke kuzona? Ngizophepha kanjani kwizinto ezilandela impilo yami? How do I break loose? Amen. Abanye babanjwe amadimoni omjolo, abanye babanjwe imoya ye-youth enhlobonhlobo ukuthi bayineli noma bengathi akajoli yena simbone ukuthi akajoli but ebusuku akalala uphelele ugubezele ngengubo yakhe ubhizi kwi-back seat bayasha
kulonyaka ngisebenza ne-youth endala othi ukuthi uyafundisa umuntu ugqole uthi sisi wambuka kanjena uyayizwa ilento engiyishoyo uphi usisa akafundi ibhodi ubhizi ufunda wena. Kodwa ngithanda ukukhuluma ngezinto ezenziwa youth. But yabona uma uzomfica ngingedwa ngiyokuxoxela ukuthi i-youth injani. Ngikutshele lento, if abantu abasha ema-high school ekwazi ukusukela ubaba ono 42 years, ono 58, oshadile, ononkosikazi, one-ring emnweni, ingane encane eno 14 years, eno 16 years, 18 years, imsukele leyo baba ithandane naye, yazi kahle kamhlophe ukuthi unonkosikazi, ushadile, uney'ngane ey'ndala ukudlula yona, ezinye zisemathensha, phanevesane suku sister, kuleyo baba, awucabanga ukuthi kwenzekani uma ngifike e-high school? Kodwa ngifuna ukukhuluma ngalezinto. Ngesikhathi ngifika nje awucabanga ukwenzekani. Mangifika e-college cabanga ukuthi kwenzekani e-college. Mangiphakani ngenkosi. Angeke ngiyeke ukukholwa ngezinto zasezweni. I know ukuthi ungibekela izinto ezinkulu neziphambili neziphezulu. Awon ngeke ngivumele isimo singidonsele phansi. Yabona mawazi ukuthi ulandwe kanjani. And wazi ukuthi ubizo bizilwe ngalo lunjani noma bengadlala khona lento esikishiwa kakhulu ethi umuntu waba igundane leba yazi mina ngiyazi leyo nto ngifuna uqamba manga angiyazi leyo nto I get saved ngina 13 years until now ama-storms trial tribulation temptation obstacles akusho ukuthi awaqhamuka ngendleleni but afika to prune and shape me mazofunda izwi likaNkulunkulu kuJob lithi because when he has tested me, I shall come forth as a gold. Not as a silver, not as a black stone, but I shall come forth as a pure gold. Amen. Yabona abantu abasha sokuyisikhathi sokuthi siza esikhathini lana okuzothiwa wonke amagwala aweze behind. Bonke abahlulekayo abeze behind. Bonke abahamba endleleni betbangagundane bama-church go abeze emva kwethu. Sokuyisikhathi sokuthi kuvela amaqhawe abantu abazothi beshayekile isandla sinqamukile ethi masikhona esodwa unyawo linqamukile elimali ukhona olodwa amehlo ekhishiwe ethi ifama lips nolimi kusanyaza ngizopronounce proclaim the good news of God. Ngizophila. Isikhathi sokuthi kuthiwe ubhekwada usekho but only forward ukhona. Amen. uNkulunkulu in these days uthembe noma udinga abantu abazomela iqiniso lakhe. Othi ngikutshele khona kwenye indawo ngakhuluma khona ngithi sengiqedile uyezwa umyusisi utlalela khona into engayiqonda awusho kahle usho ukuthi nje wena nje ubukhulile umngaka awunayo ingane hawu ngamangala umhlola sisi ingane pho udona ngimase ngimbuza ngiyathola ukuthi lesisi unezingane ezu3 and upregnant as4 into yenza ukuthi engibuza ingane it because yena akakwazi ucontrol imizwa yakhe. So mina angicontrolwa imizwa yami but mina ngicontrolwa imizwa yami. Amen. Lalela ngitshele umdlalo udlala manje udlala ufihlo usifihlele siyazi isikhathi sokuthi umdlalo uqala udlale wena okwamanje udlale and uyasifihlela nathi asibone futhi angeke siprofete ngawe but umdlalo kuzisikhathi lana ozoguquka wona udlale wena. Amen. Othi nje ngithi God phinde ngene nakuyingceku. Amen. Yabona ngikutshele izwi likaNkulunkulu linamandla eliyaphilisa. In these days most yeyingceku abantu abazotshiweyo nabasebenziswa uNkulunkulu bahlulwa igama elifishane nelincane elina only 3 alphabet POW POW just POW ukhothama phambi kwehlalo sikaNkulunkulu eligama elithi POW POW uphi woqala means believe obedient uW wakho worship believe obedient worship in these days zigcwele ipride instead of dreaming to drive a pride or car zigitshelwe ipride zigitshelwe impower.
Amen. Hallelujah. Amen. Zoshumayela nje ungekho. Amen. Yabona mawuzobheka kulesikhathi samanje abantu abaningi abavezi uNkulunkulu. But abantu abaningi bayiveza bona uNkulunkulu bembeke ngemuva. But ubani esimshumayelayo shumayela uNkulunkulu. Inebe eningi noma bakho kodwa kwasisikade angakhuluma nalabantwana abahasha ngilalela umalingi uzufise ukuyoma kwipodium epulpit ushumayele because ipulpit iyodwa ine pride yakhona abantu abazivezeli igenuine yabo but baveza ikhophi yabo and abaveza uNkulunkulu baveza uqobo lwabo abantu pride baphakeme ngawo ukuthi bamshiya uNkulunkulu beyiveze bona. Amen. But uNkulunkulu esimsevayo uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu ophilileyo uNkulunkulu omileyo ngaphandle kombosha isikhathi esiningi zocela sezwini laNkulunkulu sizovula nje incwadi kaLuke chapter 8 Ntwana uNkulunkulu ozongifundela ngicela ngiqalele ku verse 42 to verse 48. Angiliphetheke lesiZulu but ngiphethe NIV ngicela umntwana uNkulunkulu ozongikhonza Luke chapter 8 verse 42 to verse 48. Ntwana uNkulunkulu osetholile please sicela isikhonzo. Noma ngizofunda ngokuthi 8 siyaqala bazalwane siyafunda isihloko sakhona sithi indodakazi kaJayiri ivuswa ekufeni verse 42 ngokuba yayinendodakazi eyodwa kungathi ineminyaka 12 yona isifa kepha esahamba isixuku saminyanisa 43 owesifazane owayinomopho iminyaka 12 esekhokhele izinyanga konke abephila ngakho engenakuphululiswa muntu weza ngasemuva wathinta umphetho wengubo yakhe kwanqamuka masinyane ukugobhoza kwegazi lakhe 45 uJesu wathi ngubani ongithintileyo na bephika bonke wathi uPetru nabanye nababenaye Nkosi izixuku ziminyanisile ziyakuminyanisa zikucindezele kepha uJesu wathi ukhona ongithintileyo ngokuba ngizwile kuphuma amandla kimi 47 owesifazane ebona ukuthi kana kufihleka weza ethuthumela eziphonsa phansi phambi kwakhe walanda phambi kwabantu bonke isisusa sokuba amthinte nokuthi usinde khona lapha 48 wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho kusindisile hamba ube nokuthula. Hallelujah. Ngicela ukufunda kuleli ngiphethe NIV fundela kanjena ngizosafika verse 44 wakhona mase sengithatha the last sentence ku verse 47 fundela kanjena verse 4 wakhona she came up behind him and touched the edge of his cloak and immediately her bleeding stopped. That's the last sentence in verse 47. She had been instantly healed. Izulakho baba liyaphila lingamandla. Baba wethu ungcwele siyabonga Jesu ukuthi nasekuseni yasemini siqondiswa yilo izwi lakho. Baba wethu ungcwele ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu. Silambele wena uNkulunkulu wethu kulungiswa phezu kweimpilo zethu
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Besacela abazalwane abasemuva besondele ngenxa ukuthi izwi lami mhlambe lingawafiki kubona besondele bezogcwalisa lezi zihlalo nama-asha. Please just come forward bezelana eduze ukuze sizozwana kahle. Amen. Uzokhuluma kafushane mase sengihlala phansi. Ngikhulume ngalo muntu wesifazane. Amen. Obesesimeni noma obesenkingeni enkulu. Amen. And isifo awenaso kwa-Israyeli noma kubantwana bakwa-Israyeli noma kuqala bokuyisifo ukuthi mawunaso ubutheleka ngehlazo. Amen. And lesifo lesi besinganqeni ukuhlambalaza phambi kwabantu noma phambi kwesikhulu esiningi, especially mawukuthi ubugqoke ingubo emhlophe. Amen. And lesifo lesi besingakhethi amasizini, besingakhethi ukuthi ihlobo, ubusika, inkwindla, into wasahlobo. Amen. And umuntu obenalesifo ebebasenkingeni yokuthi izwe uqalwa ifamily yakubo uthola ukuthi izomrejecta. Amen. Ezorejectwa ama-relatives, rejectwe ama-friends, rejectwe i-community ngenxa ye-situation asuke kuyona. Niyangizwa bazalwane? Ngekathi enalenkinga nomuntu wesifazane weseneminyaka ewu-12 ehleli nalenkinga yakhe. And inkinga yakhe wesezame konke okuthenjwayo, esezame konke ongazama ukusiza impilo yakhe, but isimo noma inkinga nayo ayikaze ixazulule. Amen. Ngekathi nomuntu wesifazane ehleli enalenkinga, uma enalenkinga uyababuka abantu aphila nabo noma ahlala nabo ukuthi bona bakhululekile abanayo inkinga yobleeda non-stop, kodwa yena unalenkinga. Amen. And isimo sempilo yakhe sesesiyinkinga ngalendlela yokuthi naye weseze wamukela ukuthi uvele usenkingeni ngoba iminyaka yayisimningi ephila nesifo. And lesifo sakhe wabahamba bathandazi bahluleka, wayiphuza iwasho wathatha, wenza konke kwahluleka, wayishisa impepho kwahluleka, bamdaba kwahluleka, wahamba izangoma ezaziwayo nehlonishwayo kwahluleka, wahamba inyanga makuthiwa kuyisikhathi sanamhlanje wezohamba ezeyofika kamhlaba uyalingana, but konke lokho kwahluleka. Amen. Uthe zonke lezi zinto sehluleke bazalwane ngicela ningibheke ngilalela. Angishumayeli mina ngenxa ukuthi kunogesi, ngishumayela amandla kaNkulunkulu. Ngekathi lo muntu wesifazane ekulenkinga, emesenkingeni yakhe wefisa ukuthi abantu abaseceleni kwakhe beze bemsize kwinkinga nayo, but abantu abakaze bemsize. Amen. Lenkinga yakhe yaqala yamudla mentally, spiritually, psychologically, emotionally, yamudla physical, waqala wonke emzimbeni ngenxa ukuthi inkinga nayo imnika inkinga yokuthi akasindi. Wahamba ama-psychiatry, wahamba bonke abantu abazomotivate belungisa umqondo wakhe, kodwa inkinga yakhe ayikho emqondweni, inkinga yakhe isemzimbeni wakhe. Amen. Uthe sekuhambe konke lokho iminyaka iqhubeka, kwathi sokushaya unyaka ka-12 waqala wabona ukuthi inkinga yakhe ayipheli lokhu iqhubekile. Wezwa kwathiwa kuza uJesu. Makuza uJesu wabheka inkinga yakhe, wabheka imiserable kuyona. Amen. Waqala wabheka uJesu, wathi membheka esixukwini wangambona, but wacabanga imanga ezenziwe uJesu. Wakholwa ukuthi ngemuva kwesixuku noma yena angamboni, but ngemuva kwesixuku kukhona usizo lwempilo yakhe. Amen. Lo wesifazane isixuku sesisiningi ngiyambheka ezakancane esixukwini, ngenkathi esondele esixukwini abantu abaseceleni kwakhe baqala bavala amakhala abo ngenxa yokuthi inkinga yakhe isineminyaka eminingi emzimbeni wakhe. Uma esondela abantu abaseceleni kwakhe babeka amaduku bezwa inkinga yokunuka kwakhe, but yena akanendaba nabantu abaseceleni, ubheka isimo kusona ukuthi usizo lwami luphakathi esixukwini. Amen. Yokusondela emesondela even nabafundi nabantu abebemhaqile baqaleka ukuthi lo wesifazane ofika kulesi simo and uzozama ukuhlukanisa isixuku ngenxa yephunga elikuyena, but lo wesifazane akabhekanga iphunga lakhe, akabhekanga inkinga nazo, wabheka esixukwini ukuthi kunoJesu, usizo lwakhe alukho kwisixuku but liphakathi kuJesu. Amen. Waye wasondela, uthe mesesefika esixukwini
ubuso bukaJesu and akanamandla okuthinta izandla zikaJesu, akanamandla okuba in front of uJesu ngenxa yesimo sesixuku. Angisazi isixuku okusona, angisazi isixuku esikubambile, but ngifuna ukutshela ukuthi break loose esixukwini esikubambile. Amen. Ngenkathi eya ngokusondela isixuku saya ngokuminyanisa. Lalela, ngenkathi uzama ukulungisa inkinga yakho, ingalesikhathi uSathane efuna ukuzama eqede ngekusasa lakho, kanti usuya ku-touchline, usuyobamba imali zakho, usuyobamba ama-breakthroughs wakho, uSathane zama ukukuvimba. But ngifuna ukutshela ekuseni ukuthi break loose kulezo zimo ey'njalo, zama ukubamba umphetho kaJesu. Amen. Lo wesifazane wabona ukuthi isixuku siyaminyanisa. What okay, angeke ngilithola ithuba lokuthi ngibeke izandla, and angeke ngilithola ithuba lokuthi sibhekane ubuso nobuso, but phakathi esixukwini ngivisualize ipicture kaJesu esesixukwini. Amen. Waqala lo wesifazane kwisixuku esiminyanisile, wanwebela isandla sakhe phakathi esixukwini. Uma enwebela isandla sakhe baningi sesibathinta, but akaze asizakala. But kuthe isandla sowesifazane sesinda the hem of his garment, laqala igazi lavaleka ubhida kuyena ngaphakathi. Amandla awihemu yegarment kaJesu awuphuma kuyena, agijima angena ngama-fingertips omuntu wesifazane. Ama-veins atshelana wodwa ukuthi lalelani-ke, akusasona isikhathi sokuthi sichithe igazi emzimbeni walo muntu, isikhathi sokuthi sivale igazi elichithekileyo. Amen. Amen. Ngenkathi livaleka igazi kulo muntu, automatically kuJesu kwaphela amandla. Amen. Amandla asuka Jesu atshela ama-fallopian tubes, atshela i-cranial oval, atshela ilento i-oval yonke, atshela amaqanda angaphakathi, atshela i-cervix phakathi kwumbi womuntu wesifazane. Kwathi walalelani-ke, isikhathi sokuthi ninagazi elibleedayo, isikhathi sokuthi nithi stop, hands, isikhathi senu siphelile. Amen. Amen. Lo wesifazane uthe engaphila noma ephiliswe wasuka esixukwini, because once you get saved yeke ukuhamba nesixuku esizokudraga down ntombazane yakho. Wabalekela isixuku, but usizo lwakhe ulithole ngene esixukwini. But phakathi esixukwini wabambana nengubo nomphetho kaJesu, kwanqamuka ukubleeda kwakhe. Bamba, oh God, kune-revelation kumphetho. Yabona umphetho, makhulunywa ngomphetho, kukhulunywa ngey'dwedwe noma ngey'ndwangu eziwu-2 ey'khombaniwe. Amen. Uma ikhombana kwadingeka ukuthi kuyolandwa inaliti nokotini, kwakhiwa ini umphetho, kuxhunywa indwangu A nendwangu B, kwakhiwa ini umphetho. Lalela, that's why amandla aphuma Jesu esuka emphethweni wafika izinto ezihlukene, ama-fallopian tube aweqashukile noma ehlukene, indlela awefunctiona not properly, but ngenxa yokuthi umphetho wakhe uhlanganisa izinto eziwuthi kwabuyela ama-fallopian tube ahlangana ngaphakathi, wakwazi ukuthi umuntu wesifazane ephile. Amen. Lo wesifazane uthe esephilile wabalekela isixuku, waya eceleni kwesixuku. Lo omphilisile akekho eceleni kwesixuku, but uphakathi kwesixuku. Lo osesixukwini uthi no, Petro, kukhona umuntu omthintile la. But Petro, Jesu usho kanjani ukuthi kunomuntu okuthintile? Sibonile ukuthi baningi abantu bayakuthinta, baningi babamba ingubo yakho, baningi bayakucindezela, bayakupitshisa. But wena ungasho kanjani ukuthi khona okuthintileyo? Uthi ngizwile amandla ephunga. Kunabantu abaningi abathi sebefikile ensindisweni abadrain amandla from kuJesu. Amen. Even uJesu himself akeze luza amandla ngoba ukhona bakho nokungabikho kwakho kuyafana. That's why abantu basezweni beze bethi ukholwa noma ukusindiswa noma ngasindiswa kuyafana. Amanyalo wenzayo avala insindiso kaNkulunkulu. Abantu abafuna ukholwa outside there bavala wena ngoba wena uhleli inside the church but our participate uhleli inside the
church ufika nezinto zakho eziyamanyala konke lokho kuyamanyala phambi kwehlalo sobukhosi. Liyini ithemba longenaNkulunkulu nxa enqunywa lapho umphefumulo wakhe ususwa kuye. Uthembeni unani uzovezani phambi kwehlalo sobukhosi. uNkulunkulu akekho concern ngobuhle bakho, akanendaba ngeshape yakho, akanendaba ngemali onayo, akanendaba ngemoto oyidrivayo, but iyodwa into ayifunayo ukuthi uphile iholy life kwipresence yakhe. Amen. Yabona isikhathi sokuthi ivangeli silishumayele kungavumi kuvuma. Isikhathi sokuthi silishumayele koklama nabo farmboy no farmgirl. Amen. Isikhathi sokuthi silishumayele besimayila bemorosi. Amen. Isikhathi sokuthi silishumayele bethanda bengathandi. Isikhathi sokuthi silishumayele befuna bengafuni. Isikhathi sokuthi silishumayele behlwempu noma begqokile. Isikhathi sokuthi silishumayele befundile noma bengafundile. But isikhathi sokuthi sishumayele ivangeli leqiniso likaNkulunkulu. Bantu bakaNkulunkulu bayaphupha. 1, baswelene ulwazi. Ukulahleka kolwazi ukubhubha kwesizwe. Amen. Isizwe sifaka ngaka you've got information but uselfish nolwazi lakho ufuna ukutshela abanye abantu. Insindiso ibambe ngazuthi into yakho kuphela. Abanye abantu outside they are dying like flies. Wena ubambe into eyamagugu nento right nento eyithreat kuNkulunkulu akusiye yakhe ingekaNkulunkulu release into kaNkulunkulu kuwena. Amen. Yazi kulesikhathi samanje abantu abasha uyasaba emehlweni nekhulu ezithile noma nabantu abaright empilweni ukusho ukuthi usindisiwe. Amen. Yabona kunento engiyithanda ngevangeli kwesinye isikhathi ukuthula ungakhulumi izenzo zakho ikhomba ukuthi umzalwane. Amen. Yazi ngikhuluma ngikhumbula lapha emsebenzini ngifika ngayithulela nje. Kunimase wakhamba isikhathi bathi awusho kahle ngibuzwe into awusho kusho umuntu wamakholisi awusho kahle usindisiwe yini. Amen. Selithi mina ungibuzelana ukuthi the way ureacta ngakhona ngiyabona ukuthi kukhona ukusinda kwakho la. Amen. Ngithi lalela ke ngiyabonga ukuthi ungibuze lonto kahle kahle ngisindiswe ngempela. Amen. Ngoba kwesinye isikhathi ungayifihla into yona but ama reactions wakho akhomba into yona. Amen. Ngithenga ixoxela nje ngihleli abanye sisebenza nabo bala kule stage. Amen. Siyangizwa ke omunye naye the way ukhuluma ngakhona ngiyainvite afika uzokhuluma ku radio station. Ngithi wow vesa invite kanjani ukuthi ngiyabona ukuthi izinto ezikuwena izosiza icommunity esuka ilalela. Amen. Kwesinye isikhathi ungafihla into yona but once wakhuluma noma wahamba phambi kwabantu babona uJesu kuwena. Mhlawumbe uthola ukuthi wena ubukade ungamboni kuwena. Amen. Bambala sesokhuleka. Kunamehluko omkhulu phakathi kwalezi zinto ezintathu. 1, umoya kaNkulunkulu, umphefumulo nomoya ongcwele. Ori ngiyiphinde lento. Umoya kaNkulunkulu, umphefumulo nomoya ongcwele. Umoya kaNkulunkulu. Amen. Ilona wenza ukuthi umuntu ngisho ngathiwa woneka ngakanani ngisho ngamfitha ejointini ngenxa ukuthi kunale bond ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Uyakwazi noma sobheda kanjani unokuhlabelela ihlabelelo lasekhaya. Lithi izwi likaNkulunkulu if I'm not mistaken Psalms 137 kuthiwa abantwana bakaNkulunkulu bathi ngasemlanjeni waseBhabheli safike sahlala khona salila. Lapho sikhumbula ini iSiyoni. iSiyoni sesasingasekho kubona enabo bebengekho eSiyoni but bebekwelinye izwe kodwa mebefika kule lizwe bakhumbula indawo lana bamithana noNkulunkulu in a foreigner land. Ngenkathi bethi babeka amahhabhabo baphanyeka emnyezaneni eyikhona lapho bathi balila bakhala cause abathumbi babo bathi sihlabeleleni elinye iculo laseSiyoni. But how can we sing the song of Lord in a foreigner land? Amen. Lalela mtaka baba ivangelo libambile nensindiso ibambile. Ngisho ungahamba uye Cape Town, ngisho ungahamba uye Switzerland, eMexico, eJamaica, eCairo, Egypt, but ivangelo walibamba ungalingi uliphambanise kwizinto zaleyo country. Just break loose kulezo zinto. Ungavumi ukuthi isone esithile sithandele empilweni yakho into iphethe namandla futhi igugu. Amen. Lalela asibuye
ivangeli alibabambi. Amen. Babona babambi ivangeli. Oh, angani umyazwala lento. Ivangeli alibabambi. Bona babambi ivangeli. That's why makuvuka izinto ezithile uvesaletha insindiso yasekhaya noma insindiso ekamama noma ekababa. Kahle kahle yena akayiboni esindisiwe. Into eyenza ukuthi kushayeke impilo yakho kangaka ingenxa ukuthi wena awuyiboni ukholo but ubunabantu abakholwayo. Isikhathi esiningi siyouth thina si-involve asikho committed kuNkulunkulu. That's why ishayeka kanjena empilweni inkinga yethu siya-involve asiyi-commit uNkulunkulu. Cela sivalamele. Savalile amehlo akho sizokhuleka. Amen. Asihambi ngesimo sokuthi uGesu ukhona noma ukho. Amen. Savalile amehlo akho ngicela umeditate ngalezi. uJesu umehleza lemhlabeni into ayenza lemhlabeni wafika washumayela kwaphulukiswa abantu basindiswa. Amen. Kuthe sokwenzeke konke kwashaya isikhathi sokuthi yena ekhashele. Umekhashelo ayihambe yolahlwa esiphambanweni. Izono zami nezakho zamenza ukuthi yena eworth engcwele, zamenza ukuthi engcole. And izono zami nezakho zenza ukuthi emese selenge esiphambanweni even God himself wambalekela ngenxa yokungcola kwami nokwakho. And ubumbami nobakho benza ukuthi uJesu ethuleke phambi kwexuku zabantu ngenxa yokungcola kwethu sobabili. Ngifuna ukutshela ukuthi angazi ushayeke kanjani empilweni, angazi uSathane ukulimaze kanjani, angazi ukuthi uhlulwa yini, angazi inkinga zakho ziyini, but ngifuna ukutshela ukuthi amandla wekho kujikijikamile, amandla wekho ebandleni, amandla wekho kumfundisi, but amandla kwindoda embobombobo eyashaywa yakhashelwa ngenxa yamnawo. Ngenkathi igazi livuza kuyena ezibuhlungu kokubuhlungu ngendlela emangazayo welwele yami impilo neyakho. Baba ukudlala kwakhe ebandleni ngifuna ukutshela ukuthi kunedumbe ezaphuma. Noma ungadlala pay mind ukuthi kunabantu abamathambo omhlophe abalifela ivangeli. Some of them bebeshiswa kumasosiphan besha bephila, but kuthiwa bebesha abaphakathi abangaphandle bebeviva bethi nathi siyadinga ukubaphakathi kwisosiphan kuze sishe sifele iqiniso. Noma iqiniso bengalibeda umlotha wabalifela wathi mawuphephuka wasaphazela umhlaba wonke. Ivangeli lasidla kuze kube na today lisadlile. Mntaba bangazi uganga wenzani, angazi udlala wenzani, angazi inkinga zakho zini, angazi ukalahlekelele kephi noNkulunkulu, but I feel in my spirit ukuthi abantu abaningi bayadinga ibhondo ukuthi bebhonde noNkulunkulu. Sisazokhuleka emini ohlola inhliziyo yakho yenza introspection kahle kahle makuthiwa bengabuye uJesu right now ubungahamba nebandla noma ubungasali. Sisazokhuleka unenkinga enkulu angizazi, ungafaka isibusiso kini, ungaphuluka undlela kuyinkinga nezimo ezama ukuqeda ukukholwa kwakho njenge teenager. Mhlawumbe unenkinga nasesikoleni awuphumelele, kuthi unamanzi amnyama nabashobolo bakuphosa bakulumba. Lalela ngifuna ukutshela ukuthi ukhondolo liyaphela, everything is break. Mina ngikhuluma as a living testimony kwifamily engivela kuyona incane ngalendlela, but one day ngifuna la global round ngami. Sisazokhuleka kulesikhathi sasemini mawusiza isidingo, ngizothanda ukukhuleka nabantu abafuma ukuthi uDJesa ngikwazi, angiyazi insindiso yakho, mina ngichurch goer ngilandela abangani bami, angikaze ngasindisa. Ungaphakamisa isandla sakho uNkulunkulu ubheka ukujula kwenhliziyo, sikhuleke nawe. Mawuthi ukhona othi angiyazi insindisa, ngaze ngasindiswa, ungaphakamisa isandla sakho. Mawuthi akekho, sizokhuleka nabantu abathi God strengthen me kwindlela yami yokholo. Ngiyashayeka endleleni, ngiyalimala endleleni, God just strengthen me endleleni yokholo. Mawusizwa leso sidingo ukuthi uzwa lamandla udinga ukukhulekelo, ubungaphakamisa isandla sakho ngizokhuleka nawe kulesikhathi sasemini. Sisazokhuleka mawusiza isidingo. God bless you my sister, God bless you my brother, bless you, bless you, bless you. Anizi kimi anize ebandleni niza kwihlalo saNkulunkulu. Usasiphakamisile isandla sakho lithi izwi laNkulunkulu izwi lonke lihlokoma ngomuntu yedwa. Njoba lihlokoma ngomuntu yedwa, sisazokhuleka ubungahamba ngeenyawo zakho, uzothatha istep forward uze lana uNkulunkulu ezosiza impilo yakhe eqinisi. Bazalwana abaphakamisizana ngicela nime ngeenyawo zenu and just come forward kuze ngikhuleke nani.
Mandla uNkulunkulu azoqinisa impilo yakho mhlawumbe usethe ishari level zonke izinto ingathi ziyakuhlula zinzima empilweni yakho but uNkulunkulu namhlanje uzoqinisa uzozwa amandla omlilo egijima from kukhakhayi lakhe yophuma ematheni onyawo bless you bantwana bakaNkulunkulu nisamile la ukuthi ukhona othakalala ebusuku namaphupha amabi uphupha kabi uphupha ejapha abantu befuna ukumgwaza befuna ukumbulala uphupha othikolosho mamthonsi omantindalo namaphupha amabi uphupha eheve bengaheve zonke lezo zinto ziye izinto zama evil spirit ungajoyina omunye line lana ngemuva if you've got that problem today uzonqamuka tshela inkinga yakho God uyangirelease namhlanje uzozwa amandla agijima njengogesi abaneyinkinga zezimo ezinjalo abajoyina uline ongemuva sizokhuleka nani mona inkinga yamaphupha amabi line ongemuva abazela ngaphambili abazoqiniswa uNkulunkulu Kapsi ngalo uzomsiza sibeke izandla labantwana bakaNkulunkulu